Let's read 2000 together. So let's start. 6 minus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. 8 plus 7 equals 15. 15 plus 15 equals 30. 30 plus 60 equals 100. 100 divided by 2 equals 50. 50 multiplied 4 equals 200. 200 minus 20 equals 180. 180 plus 120 equals 300. 300 plus 4 equals 400. 400 multiplied 2 equals 800. 800 plus 200 equals 1000. 1000 minus 100 equals 900. 900 plus 500 equals 1400. 1400 plus 600 equals 2000.